Right. We'll start. අපි පටන් ගමු මේ ඔයගොල්ලන්ට ලබන සතියේ නම් දෙකමාර කරමු පන්තිය. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රමාදයක් තියෙනවා ඒක දෙකයි කාල වුණොත් දෙකයි කාලට පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දෙකමාරට පටන් ගමු. 2:30 up to 5:30. Time එක 2:30 up to 5:30. We'll balance like that. මං කියන්න. Right, listen here. Last week we started the lesson. Right. Few things we discussed there. So we start with the ආගණපති පොඩි summary එකක් මං කියන්න. We start the lesson with the matter. Right. Summary of the lesson part, right? We start with the matter, right? At the beginning of the science, we learn matter. Matter is continuous. Had that idea. But after that one, Democritus given the idea, right? Matter is not continuous. It is discontinuous. Right, to confirm that idea, right, he told matter composed of extremely small particles. Because of that one, when collecting the small particles to produce the matter, spaces live in between the particles. පුතේ දැන් සියලුම කතා නවත්තන්න ඕන. Right, spaces live in between the particles. So we call that one as the discontinuous. Right, we had that idea. Right, after then Dalton involved that place. Dalton given the idea, right, matter is not continuous, it is discontinuous. Matter composed of extremely small, invisible particles. Call them as the atoms. Call them as the atoms. Right? So, Dalton given the idea about the atom. Given the idea about the atom. He confirmed his idea using a theory, right? We call that one the Dalton's atomic theory. So using Dalton's atomic theory, he explained the nature of the, right, nature of the matter and the nature of the atoms. Right, so the first model given by the Dalton, that is, right, simple idea, extremely small, indivisible particle. We call that one as the golf ball model of the atom. Okay, golf ball model. Right, then the next thing, after having this idea, right, scientist called Stoney, Johnston Stoney, did experiments. පුතේ මට ඔය කතා අහෙන්න බෑ කිසි කෙනෙක්ගේ. right, දැන් මේ සමරි එක දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ හිටපු නැති කෙනෙකුට සහ හිටපු අයට දෙගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න. right, ක්ලාස් එකට දැන් ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එකක් දාලා තිබුණේ. ඒ ගෲප් එකේ ඉන්න අයටත් ඒක බලන්න තිබුණ අවස්ථාව. හැමෝම බලලා එන්න පන්තියට එනකොට. ඊළඟට right, කලින් සතියේ ලෙසන් එක පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරගෙන එන්න. අපි හොඳ ගමනක් යන්නනේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඊළඟට පන්තියට වෙලාවට එන්න. මම ඒක කිව්වේ මම පන්ති වෙලාව right 2:15 මම 2:00 දක්වා ගන්නම්. හරි 2:00 2:30 up to 5:30 ක්ලාස් එක කරමු. right, හැබැයි 2:00 වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ වාඩිලා ඉන්න ඕනේ. මම එනවා 2:00. දැන් අද 2:15 කිව්වේ මම 2:15ට ආවා මෙතනට. right, ළමයි තාම එන්නේ හින්දා මේ. ඒ ටයිම් එකට අපි වැඩ කරන්න පුරුදු වෙමු. right. So here Stoney is the person, right, given the first idea about the electrons.
He did this kind of thing, right? He did the experiments with the electricity. With the electricity. There he believe, right, or he understand this thing that is, and he identified, right, some sort of, there should be some sort of basic particle or a fundamental unit, okay, that carrying the electricity. Basic unit that carrying the electricity. He called that one as the electron. So Stone is the first person, right? Stone is the first person given the idea about electrons. But I told you, Stone did not able to confirm that one using experimental methods. Not experimentally proved that one. Right? Theoretically mentioned that thing, right? So all this type of particle should be and call that one as the electron. Right? After then we start to discuss about an experiment, right? Important experiment, that is cathode ray experiment. Scientist called the William Crookes. I told you Crookes. Crookes did an experiment. Crookes did an experiment using a glass tube, right? Some of the observations taken by that one, later analyzed by another scientist called Thomson. Thomson analyzed that one, and Thomson, right, experimentally proved these electrons. Stoney's idea, right, experimentally proved by the Thomson. Right, now we are in that place, right? So I explain how the cathode rays produce. Cathode ray experiment, right? It is like this way. දැන් හැමදාසෙම පුතේ මේම සමරිස් කියන්නේ නැහැ. Right? This type of experiment, right? Crookes used a sealed glass tube. Sealed glass tube. Right? At the two ends of the glass tube, place two metal plates. And I told you, right, apply a high voltage to this one and this one. Two metal plates. When applying the voltage to that one, right, one become the negative plate, the other one become the positive plate. Right, high voltage to that one, connect that one. Then the negative plate we call electrodes now. This one negative one, we call that one as the cathode. Positive one, right, we call that one as the anode. Then I told you this one. Right, after applying the high voltage, right, he reduced the pressure inside this one. Reduce the pressure inside the glass tube. Using a center opening, he did that one. Right. Now in your school labs, we have the cathode ray tube. It is with the low pressure. No need to reduce that one. Directly it is a sealed one with low pressure. So we have to connect that one only to the high voltage. Right, when reducing the pressure, he identified, right, a glow produced here, right. At the beginning, he identified, right, a glow produced in the wall here. We say glow, dilisuma, or in another way, fluoresce, right, fluoresce. Now here, glow produced here, right, a green colored glow produced there in the glass tube. When carefully studying, identified, right, a stream of radiation, start from the negative plate, that means the cathode, start from the cathode and move towards the anode. Crookes identified that one, right? But I told you a special thing here, that is actually this cathode ray tube inside that one producing cathode rays. Cathode rays mean today you can confirm that one, they are electrons. Because of that one, passing the electrons into this side, actually we can't see it. Actually, you can't see it. But in saying that one, we say a beam of radiation start from the cathode and move towards the anode. Call them as the cathode rays. Actually, you can't see the electron movements of the electrons, right?
not possible. But inside this one, a gas, because of that one, right? When passing the electrons or the cathode rays, because of the gas particles actually hit here. Gas particles in the sample, right? They fluoresce there or glow there, release energy, right? As the light. Because of that one, right here, it is possible to observe, right? It is like a electric arc jump from this place like that. We see like that way. Okay, we observe like that way. So simple way, in a simply, right? Simple way, when you are explaining that one, we say start from the cathode and towards the anode like that way, a stream of radiation passing. Because that one start, initiate, or we use the term emanate, right? Start from the, originate from the, emanate from the cathode and move towards the anode. Crookes call that one as the cathode phase, right? So cathode rays observe like this. When cathode rays fall on the glass wall here, I told you a green colored glow produced there. Green colored glow, right? So we had the note up to this place. We complete this one, right? Today we want to start from that place. Want to start from this place. Okay. We had the diagram, right? ඔයගොල්ලන්ට උදේ පන්තියක් තියෙනවද පුතේ? ඔයගොල්ලෝ උදේ පන්තියක ඉවරලාද ඉන්නේ? පොඩි වෙලා. Right. Take the note. Note එක ගන්න පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට next week එකේ ඉඳන් 2:30 වල class එක පටන් ගන්න ඈ. 2:30. 2:30 up to 5:30. Right. හැබැයි 2:30 කිව්වම 2:45 එන්න එපා. Right. Right. Take the note. චුට්ටක් දෙන්න. With a asterisk mark like this. William Crookes is the person who William Crookes is the person who discovered the cathode rays. Is the person who discovered the cathode rays. Next line. Next line. Several years later, scientists called J. Thomson. J. Thomson did some experiments
and revealed, did some experiments and revealed identified, right? Revealed some properties of cathode rays. Revealed some properties of cathode rays. Some properties of cathode rays as explaining below. As explaining below. Right? Now, what are the experiments did by the Thomson? One by one, we want to learn that one. Right? Now, Thomson able to do this one. He discovered, as the first thing he discovered this one. Cathode ray tube in that one. Cathode, anode. First property discovered, right? That is, right? Cathode rays start from the cathode surface and move towards the anode. Right? Later, you will identify, right, in this cathode ray tube, right? Inside that one, another type of radiation. We call them as the positive rays. Positive rays, right? So those positive rays, they are not starting from this cathode, or not starting from the anode. They are starting from the gas region here in front of the cathode. We want to have a comparison, cathode rays, positive rays comparison. In doing the comparison, right, we take this one, that is cathode rays start from the cathode surface, positive rays starts from the gas region, right, in front of the cathode. So to compare that one, therefore I will take this one also as a property. What is that? Cathode rays emanate or the originate from the cathode. Okay, number one. Before write number one, right, you write this one. Properties of cathode rays. Topic එක ගන්න ලියාගන්න, properties of cathode rays. Under that one, number one, cathode rays originate at the cathode, and move towards the anode. Originate at the cathode and move towards the anode. Move towards the anode. Within a bracket, right? Within a bracket. Emanate from the cathode. Emanate from the cathode. Second point. So as the second property, he identified this one. පුතේ ඔයගොල්ලෝ පන්තියේ ඉන්නකොට හොඳ සංයමයක් තියෙන්න ඕන. කරුණාද? අපි ඇයිලිනේ හැමෝම ඉගෙන ගන්න නේ පුතේ. එතකොට පන්තියේ ඉන්නකොට තියෙන සංයමය තමයි අංක 1 වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියට මේක අහන් යන්න ඕන. ඊළඟට හරියට නෝට් එක ගන්න ඕන. බොරු ලියන් යන්න එපා. කරුණාද? එන්න පන්තියේ ඉන්නකොට අවධානය 100%ක් මම කතා කරන දේත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ කතා කිරීම තහනම්. මම දැන් කලිනුත් කිව්වා. right? සාමාන්‍යයෙන් second warning නෑ මං ගාව. first and last. මම ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ආදරෙන් උගන්වනවා. හැබැයි මට ගොඩාක් තරහ යනවා ඔයගොල්ලෝ කතා කරගෙන හිටියොත්. පොඩ්ඩක් එහෙම නෙමෙයි. කරුණාද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන වාඩි කරගන්නේ මම කිසියම් වගකීමකින්. ඒ වගකීම මම ඉෂ්ට කරලා දෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕන පාඩම. එහෙනම් කතා කරන්නම හිතෙනවා නම් යාළුවා ගාමින් වාඩි වෙන්න එපා.
කරුණාද වෙන තැනකින් වාඩි වෙන්න. හරි මං ආසනය පුතේ හරි දැන් ඔන්න උගන්වනවා චුට්ටක් ලියන යනකොට ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. ආයෙ ටිකක් හයිට් මම උගන්වනකොට අහන් ඉන්නවා ආයෙ කතා කරනවා. ඕක යන්න බෑ. ඒතර පාඩම දුවන්න බෑ පුතේ. දැන් උගන්වන්නේ තාම සරල දේවල් තමයි. හයිට් හැබැයි මේක හරි සංයමයෙන් යන්න ඕන වැඩක්. හයිට් අපි කතා බහ කරන වෙලාව කතා කරමු. දැන් මම ඔන්න ටිකක් උගන්වලා සමහරවිට පොඩි විනාඩි 5ක් විතර මොනවාරි කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්. විහිළු කතන්දර නෙමෙයි. කරුණාද? ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන දේවල් මොනවාරි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කියලා ආයෙ පාඩම තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අහන් ඉන්න. ගැටලු තියෙන ඕන එකක් එන්නාද? පන්ති වුණාම අහන්න. කරනවාද? අපි මේ සම්බන්ධතාවය හරියට තියාගමු. එතකොට ලේසි. කරනවාද? සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඕ ලෙවල් ඉවරලා එනකොට මම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සතියක් දෙකක් තුනක් යනකම් ඕක තියෙනවා. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් කන්ටෙන්ට් එක ටිකක් ගැඹුරු වෙනකොට ඕක අඩු වෙනවා. හරිද? හැබැයි කියන දේ අහන්න මට මේ කොනේ හැමතැනම පේනවා පුතේ. අනික මම පුරුදු වෙන්න උගන්නව නෙමෙයිනේ. මට ටක් ගාලා ඔලුවට වැටෙනවා. කොතනද කිය. කරනවාද? හැමෝටම මම එක වගේ ආදරේ එක වගේ උගන්වනවා. එහෙනම් හැමෝම පුතේ කරනවාද? පාදමට අවධානය යොමු කරන්න. මොකද ඕගොල්ලන් ගොඩ දාගන්න තමයි මේ වැඩසටහන දැන් පටන් ගත්තේ අපි නේද? එහෙනම් ඒකට ඕගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරන්න. මග වරද්ද ගන්න එපා. මං කිව්වේ. කරනවාද? එහෙනම් මුලින් ඉඳන් අවධානයෙන් ඉඳගෙන වැඩ කරන්න. ඔක නිතර මතක් කරන්න අමාරුයි අපි පාඩමේ යන්න ඕන. කරනවාද? මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි කතාවකුත් කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ට පුතේ තියෙන්නේ හරියටම you have only 24 months to complete 14 lesson units. හරියටම මාස 24යි තියෙන්නේ. දන්නවද? 27 මේ කාලේ එනකොට 27 මේ කාලේ එනකොට අපි ඔක්කොම රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕන. හේතුව අගෝස්තු වල ඔයගොල්ලන් විභාගෙ තියෙනවා ස්ථිරයි. In August you can have the right exam 27 August. කරුණාද? ඒ හින්දා දැන් මේ 24 අප්‍රේල් නේ 25 26 නෙමෙයි 25 අප්‍රේල් 26 27 අප්‍රේල් එනකොට වැඩ ඉවර වෙන්න ඕන. එතකොට right 24 months වලින් right with 24 months we have to complete 14 lesson units. සමහර lesson units තියෙනවා පුතේ. එහා පැත්තේ AC එක දාලා නැති. අතන AC එක දාලා නැති. right සමහර lesson units තියෙනවා පුතේ inorganic හිතන්නකෝ. SPD මාස 4ක් 5ක් විතර උගන්වන්නේ. එක lesson unit එක. organic පුතේ එහෙමයි. එතකොට අපිට කාලය හරි අඩුයි. ඒ හින්දානේ මේ ආපු දවස් දැන් උගන්වන්නේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හොඳ දරුවෝ වගේ ඔන්න ඔය කියන දේට අවනත වෙලා වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ක්ලාස් එකට වෙලාවට එන්න. කරුණාද? up to date lesson එකේ ඉගෙන උගන්වන ඒවා ටික හොඳට රිවයිස් කරන්න. right? කරුණාද? එහෙම තියාගෙන හොඳ ඉලක්කයක් එක්ක වැඩ පටන් ගන්න. ඒතර වරදින්නේ නැහැ. මේකේ මගේ ඇරීම් වෙන්න බෑ පුතේ. මං කියවනේ no time to take experience. හැම වෙලෙම කියනවා ගෑයි. පොඩ්ඩක්වත් වරද්ද ගන්න බෑ. එක දිගට ගමන යන්න තියෙන මං පෙන්වන්නම් මාර්ගය. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කියන දේ අහලා යන්න ඕන. එහෙම වංගු දාන්න වෙලාවක් නැහැ. right? එහෙනම් අපි සංයමයෙන් ඉමු පන්ති ඉදී එන කතා කරන්න නම් එපා. right? Second point is this one, right? When you consider the cathode, right? Cathode rays start from the cathode and pass or travel to the direction of anode. When happening that one, right? Identified the cathode rays are perpendicular to the cathode surface. Cathode rays perpendicular to the cathode surface. Identified that one also, right? So to confirm that one, to confirm this one, he uses a simple experiment. Next, I will explain that. Right? Simply, you have to learn this. Simply, right? Take down this one. Second point. Cathode rays phones of kala diya ganda. කමන්නේ මුල්ලනේ කියන්න දෙපෑවුවා. cathode rays එච්චරද ලිව්වේ අපි.
මොනවා හරි disturb වෙච්ච ගමන් මට කියන්න යන දේ අමතක වෙනවනේ. පාඩම ගෑරෙනවා right disturb cathode ray is released from the cathode surface. Released from the cathode surface. Released from the cathode surface කියන කපන්නකෝ. Released from the cathode perpendicular to the cathode surface. Released from the cathode, comma, perpendicular to the cathode surface. Perpendicular to the cathode surface. Okay. Now to confirm this idea, to confirm this idea, use this kind of experiment. Simply, we will have idea, right? Simply, he used this kind of one. He used a concave cathode. Cathode is this one. Concave cathode. A usual anode here. Two terminals to the high voltage. Right? Two terminals to the high voltage. Now cathode ray tube, right? As you usually, as you wish, we can draw the shape of that one. So I will take it like this way. Cathode ray tube is like this way. Okay. Concave cathode. Usual anode here, right? Then apply the high voltage, reduce the pressure. With that, right, cathode rays pass into this side. When doing the experiment, right, observe, right, these cathode rays converge, cross, converge to one place, like this, collect to one place. When carefully studying, right, identify this is the center of curve of this concave cathode. If this one is the center of curve, right, this should be perpendicular to the cathode surface. Right, so in A-level paper, when they ask in that one, they will not ask to explain these like this way, draw the diagram and like that way. Even the properties of the cathode rays, mostly they will not ask that one. But we have to learn it, basics. Okay, so use a concave cathode, right, produce the cathode rays inside that one. That means to high voltage with that one, earlier method. Then identified, correct to the center of curve. Right, with that confirm it is, right, cathode rays pass to the outside with the, right, it is perpendicular to the cathode surface. Perpendicular. Okay. Write this one. You draw this diagram. Under the second point, draw this one. Anode here, cathode here, right? Center of curve, center of curve, right? Penne at the board. Here, concave cathode, concave cathode, and the anode. Concave cathode and the anode.
Then right. ටිකක් වේගෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න පුතේ. Writing speed is very important. උපරිම වේගෙන් ලියන්න. Right. Write this. It is observed that cathode rays converge. Observed that cathode rays converge to the center of curve. To the center of curve. Full stop. Therefore, cathode rays should release. Therefore, cathode rays should release perpendicular to cathode surface. Perpendicular to cathode surface. Third point. So what is the first point? Start from the cathode. Initiate from the cathode. Second point, they are perpendicular to the cathode surface. Panthi යනකොටම පාඩම් කරන් යන්න. Right? Perpendicular to the cathode surface. Third one is cathode rays. Cathode rays move in straight lines. These are moving in straight lines. To confirm that one, use another experiment. Right? Write the third one. Cathode rays travel in straight lines. Cathode rays travel in straight lines. Right. To confirm that one, he used this kind of setup. Right. Cathode, a usual one. Like this way. As the anode, right, he used a metal plate, cut that one into a cross sign. Right. Cross-shaped anode like this way. Cross-shaped anode. Terminal of that one. Okay. Then the cathode ray tube, I will take it like this way. Imagine this one, 3-dimensional imaging this one. It is like a torch, like that way. This is the right front surface of that glass tube. It's 3-dimensional, right? So the diagram is like this. These two terminals
two terminals, right? Those two terminals join to the right high voltage. Okay. Then produce the cathode rays. What happened? Before produce the cathode rays, right? -1, +1. Call this one at that time period, call this one as the Maltese cross. Right? Maltese cross. This one. Later we can label that. Right? Now cathode rays produced here. When producing the cathode rays, right? They are moving here like this way. This surface, front surface, this front surface is right plated, right? Plated or applied with zinc sulfide. Zinc sulfide plated screen there like that. Glass wall here, right? That one applied with the zinc sulfide. When the cathode rays fall on the zinc sulfide, that one give a luminescence. There is so mathematical, right? Luminescence produced here or fluoresce here in another way. Okay. Then if this cross is not there like that way, actually we can see if cathode rays reach to this place, this whole surface will glow there, produce fluoresce there. Okay. But this one made out of metal, right? So that metal cross is here. Because of that one, these cathode rays, right, produce a shadow of this one, shadow of this Maltese cross. So shadow produced in this bright background, right, dark shadow like this. Now with that one, right, actually Thomson able to confirm these are moving in straight lines. How did he confirm that one? How he confirmed these are moving in straight lines? Like this way. If these are not moving in straight lines, right now this cross, that one made out of right sharp edges and margins. Cross here, right, that one made out of sharp edges and margins. Right? When producing the shadow here, right, Thomson identified our shadow is also with the sharp edges and margins. Sharp edges and margins. That is why he told, right, these should move in straight lines. If they are not moving in straight lines, then we can have a shadow here, but we cannot have sharp margins there. Sharp edges not possible. If you want, we can confirm that one, right? That is now cathode rays mean later you will feel that they are electrons, negative particles. If you close a magnet to this one, right? If you check the right details for the cathode rays in YouTube, you can see these experiments, cathode ray experiments like that way. If you check it, you can see these experiments, right? If you close a magnet like this way, right, what happened? When closing this one, path of these cathode rays change. Path of this change. Now they are moving in straight lines because of that one, this shadow. If I close a right magnet, take to the outside, again close, again take to the outside like that, you will see here, this one actually it is dancing here. Make a right? Reason is the path of the cathode rays when changing that one, right? The shadow change here. Okay. So if they are moving in straight lines, actually because they move in straight lines, can have the shadow with sharp margins and edges. So confirm sharp margins and edges, confirm these moving in straight lines. Right? So briefly we want to have idea about that. So use the right metal cross here, that is the anode. With that produce the shadow there. To observe the shadow properly, apply the zinc sulfide, right? Then when cathode rays fall on the zinc sulfide, give the luminescence of fluoresce there. Because of the right anode here, shadow possible here, but the shadow is with the sharp margins and edges.
confirm moving in straight lines. Okay, take down this. You had the topic, right? Moving in straight lines. Under that one, write this. Terms and use. Terms and use. Following setup. Terms and use. Following setup. To confirm. Use following setup to confirm. To confirm that the cathode ray is moving in. That the cathode rays move in straight lines. Move in straight lines. You draw this diagram. Draw this diagram. Hurry up and draw. Zinc sulfide treated glass wall. Zinc sulfide treated glass wall. This one anode. This one cathode. Label the things. Label. Anode, cathode, zinc sulfide treated glass wall. Shadow එක mark කරන්න පුතේ. Shadow with sharp margins. Shadow with sharp margins. Shadow with sharp margins. This one, at that time period, I call this one is Maltese cross. Maltese cross. Below this diagram, write this. When cathode rays fall on the zinc sulfide treated glass wall, zinc sulfide treated glass wall, it produces a luminescence
Luminescence, within a bracket, right? Glow. Luminescence or the glow. Next line, when cathode ray is allowed to pass towards the anode, pass towards the anode, towards the anode, it is observed that when cathode ray is allowed to pass towards anode, it is observed that a shadow with sharp margins, and edges shadow with sharp margins and edges is produced. Underline sharp margins, edges. Thereby it is confirmed. It is confirmed that the cathode rays travel in straight lines. It is confirmed that the cathode rays travel in straight lines. Right. Next property, fourth one. Right. Now, after this one, right now the cathode rays start from the cathode. They are perpendicular to the cathode surface. Right. They move in straight lines. But still you don't know, right, whether the cathode rays mean a type of energy or matter. I want to check that one, whether it is a type of energy like the light energy. They want to check that one. For that one, what they did, they are right. In the path of the cathode rays, right, they place a wheel. We call that one a pedal wheel. Allow to fall the cathode rays on that one. Like this way. In the path of the cathode rays, now I will draw part of the diagram like this way. Cathode rays, anode in this side, I won't draw that one. In between the cathode and anode, place a wheel like this. Right. At that time period, call this another pedal wheel. Pedal wheel. Pedal wheel. Right now in cathode rays, cathode ray tubes in that one. Sometimes not this one, a different one, right? Place there. No matter. Somehow place this pedal wheel, produce the cathode rays, allow to fall. What he observed? Observe this one turn to one direction, rotate to one direction. Okay. So this one rotate meaning of that one is these cathode rays mean some sort of matter. Even if it is a type of energy, no way to turn this one. Okay, so confirm this should be some sort of matter. Okay,
So with that, Thomson given the idea that means the cathode rays consists of some sort of extremely small particles, right? So we say here, right, cathode rays consist of extremely small particles. They are with some sort of kinetic energy, right? They compose of some sort of kinetic energy. That is why it's possible to turn this one. Okay, take the next property. Cathode rays are beam of cathode rays. Next point. Cathode rays are a beam of cathode rays are a beam of particles having mass and possesses kinetic energy mass and kinetic energy is there. Next line. This idea is confirmed by placing a light mean low mass, by placing a light paddle wheel in the path of the cathode rays. In the path of the cathode rays. Simply draw it. No need of the other part. Cathode here. Paddle wheel here. Paddle wheel. Right? Because the paddle wheel under that one, right? Because the paddle wheel rotates, it is concluded that it is concluded that cathode rays consists of small particles because the paddle wheel rotates. It is concluded that cathode rays consists of small particles and they are with certain momentum
They are with certain momentum. Certain momentum. Mass there, right? Some sort of kinetic energy there, speed there, momentum, right? Next point. Next point. People learn the next point now. Cathode rays, they are a type of particles, matter. After discovery of that one, right, want to have idea whether these are with some sort of charge. Fever may give with the ego, right? Whether they are charged particles or uncharged particles. Want to check that one. So to check that one, he use, or the Thomson and the scientists use, right, an electric field. Using an electric field, he able to confirm these are negatively charged particles. Earlier confirmed these are with extremely small particles, right? Extremely small particles, those particles are negatively charged. To confirm that one, use an electric field. Okay? How we use that one, right? Think it is like this, see? Cathode ray tube. Metal plate here, cathode. Anode here. Place two metal plates outside to the sun or inside the sun, no matter about that one. Apply an electric field to that one. Like this. Now in explaining these experiments, don't try to, right? Think, right, how to produce this setup, right? How you insert this one, how we apply the electric field. Don't try to think like that. We just want to have idea, right? How he or the Thomson check the properties. Simply if you have idea, that is enough. මේ experiments ඔයගොල්ලන් අඳින්න කෙලීම කියන්නේ නැහැ පුතේ ඈ. right? මේ මොනවත් එහෙම අහන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ නැහැ properties මොනවද කියලාවත්. නමුත් දැනගෙන ඉන්න ඕන. right? දර සරලව මේ කියලා දෙන්නේ right this is enough. මම කිව්වනේ පාඩම පටන් ගත්තී ඔයගොල්ලන්ට. මම අවශ්‍ය තැන අවශ්‍ය weight එක යොදන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඉන්න මම කියලා දෙන දේත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න. මේ වගේ එතකොට පරතරයට මොනවත් හොයන්න දෙයක් නැහැ අය. තේරුණාද? මේ දැනුම හොඳටම ඇති. ආව ඉදිරියට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. right? දැනුම ටික ටික එකතු වෙනකොට. සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට with deeply we have learned those, right? Lot of details are there. Lot of details. ඒව ලාවට උගන්ලා බෑ. කරුණාද? ඒව ඇති පදන් උගන්න. right? Now two metal plates applied electric field like this. See now, say one cathode ray, right, coming to this side like this. Because of the electric field, right, when the electric field is not there directly, that one reaches to the anode. But when the electric field identified, right, positive plate is here, right, these cathode rays deflect, change their path, deflect, right, attract towards the positively charged plate like this. To the direction of positively charged plate, these cathode rays, right, change their path like this. So they change their path to direction of positive plate because of that one. Earlier particle character confirm. Now say, right, the cathode rays consist of negatively charged particles. Okay, confirm that one. All right, then after that one, actually to confirm this idea, he used
Magnetic field also. Magnetic field also. There what happened, right? We'll check that one after this. Right? As the next property, write this one. Cathode rays composed of negatively charged particles. Cathode rays composed of negatively charged particles. Under that one, simply, here I will explain two experiments. Simply, cathode rays attract towards the positively charged plate, metal plate, positively charged plate towards the positively charged plate. When allowed to pass through, an electric field, simply draw this. Negative plate, cathode. Now you know those. Mark this one as the electric field. Electric field. Take an arrow to this place and write here cathode rays deflect towards positive plate. All right. Where is the diagram, right? Samadino. හරිද? ඒන වේගය වැඩි නෑනේ? නෑ. තව මදිනේ. තව වේගය වැඩි කරන්න ඕන කොහොමද? වේගෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න පුතේ. තේරුණාද? ඔයගොල්ලන්ගේ රයිටින් ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න. හැබැයි කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන රයිටින් ස්පීඩ් එක උපරිම වෙන්න ඕන. හොඳ ලක්ෂණයක්. නිකන් ඔයගොල්ලන්ට සතුටු වෙන්න කාරණයක් විදිහට කියන්නම් මම මෙහෙම.
කෙනෙක් වේගෙන් ලියනවා නම් හැබැයි ලස්සනට අකුරු තියෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ ගුරු ජීවිතේ ඉතාම ඉහළ ප්‍රතිඵල ගෙන ආපු ළමයි ඉන්නවනේ. හරිද? මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙන එක කාරණයක් තමයි ළමයින්ගේ රයිටිං ස්පීඩ් එක ගොඩාක් වැඩි. වේගෙන් ලියනවා. හැබැයි ලස්සනයි අකුරු ඈ. අකුරු ලස්සන වෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගේන්න. කියවන්න පුළුවන් වුණොත් ඇති. හැබැයි රයිටිං ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕන. වේගෙ තියෙන්න ඕන. පස්සේ කාලෙක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි පේපර්ස් ලියන්න ගියාම. කරුණාද? කොච්චර වේගෙන් ලියන්න ඕනද කියන එක. නැත්තම් පැය දෙකක් පැය තුනේ පේපර් එකට පැය 5ක්වත් දෙන්න. වේගය අඩු වුණොත් එහෙම. එන වේගෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. take the note. take the note. මේ මුලින් නම් පුතේ මේ ඔයගොල්ලන් වැඩ කරනකොට තනද මම මේ බෝඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ පොඩි ආධාරකයක් උදව්වක් නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට අහන් හිටියට පස්සේ මේක දිහා බැලුවා, ස්කෑන් කරගත්තා. හිතෙන් අඳින්න මේ ටික. නැතුව මේ ඉර ගහනවා, ඊට පස්සේ ආය බලනවා, ආය මේක දිහා අඳිනවා, ඔන්න ඊට පස්සේ මේක ලකුණු කරනවා. අන්න ඔයගොල්ලන්ගේ වේගය අඩාල වෙන්නේ එතකොට. තේරුණාද? ඒතර ඔළුවට හරියට ෆීඩ් කරගත්තොත් ඉක්මනින් ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳ හැකියි. බෝඩ් එක බලන්න ඒක උදව්වටනේ තියෙන්නේ. හැබැයි තේරුණාද? මුළු ඩයග්‍රෑම් එකේ ඉරෙන් ඉරට හැරෙනවා, බලනවා, අඳිනවා, ආයෙත් අඳිනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒ අතරේ පොඩි කයියකුත් දා ගන්නවා. එතකොට මේක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. තේරුණාද? හරි. Below this, because the cathode ray is deflected towards the positively charged plate, deflected towards the positively charged plate. Come on. Deflected towards the positively charged plate. Come on. Cathode ray particles should be negatively charged. Cathode ray particles should be negatively charged. Should be negatively charged. Simple B. Simple B. What I mean by simple B? Earlier you had the right point. Cathode rays are negatively charged particles. Composed of negatively charged particles, and that one simply in an electric field what happened? Simple B, in a magnetic field what happened? Write this one. Simple B. Cathode rays deflected in a perpendicular direction. Deflected in a perpendicular direction. When they are allowed to pass through a magnetic field. When they are allowed to pass through a magnetic field. Okay. බලන්න පුතේ. Instead of this electric field, you have a magnetic field. To confirm that one, you use that one also. If a magnetic field, right? We apply a magnetic field here. When I apply a magnetic field here, what happened? Cathode rays, now we know they are negative particles. Negative particles moving into certain direction.
right? It is like the electric current, or actually the opposite of the electric current. Electric current mean, in all else also you learn, right? Electric current mean positive current, positive charges to certain direction, like that. Somehow this is like the electric current or the opposite of that one. Then a current is there and a magnetic field is there. When a current is there and a magnetic field is there, there it produces a force. Fleming's left hand law, right? මම දැන් ඒව උගන්වන්නේ ඒ physics, eh? But somehow with that, whatever a force produced perpendicular to these fields, magnetic field here, right, perpendicular to that one, a force produced. Because of that force, moving cathode ray particles here, right, cathode ray particles moving like this way. Because of the magnetic field, what happened? It will deflect in a perpendicular direction, right? Come to this place and at once turn. No, not like that way. Right? Methantyl එකපාරට මාංශ කණුවට හැරෙන්නේ. They deflect because of that one, right? Actually in a circular path, like this way, deflect. So deflect in a perpendicular direction. Right? So when cathode ray is allowed to pass, then මෙයාට පුතේ force එකක් එනවා. So particles on that one, a force, sometimes to the inside, if not, maybe to the outside. Because of that one, deflection possible in two ways. Maybe to this side, if not, maybe to the inside. Directions අහන්නේ අපි. Chemistry වල, eh? So deflect in a perpendicular direction. Deflect in a perpendicular direction. Whether that one confirm this cathode ray is negatively charged. ඒක ස්ථිර කරනවාද? These are negatively charged. No, it won't confirm. Reason is, say instead of negative particles, positive particles. If positive particles, that is the opposite of earlier. Say negative particles deflect to this side, come to the outside. Then if positive particles pass here, they deflect to the inside. Current එක මේ පැත්තට නම් force එක කොහාටද? Current එක මේ පැත්තට නම් force එක කොහාටද? So that direction of the force change. Because of that one, may deflect to the outside, if not may deflect to the inside. But that deflection is perpendicular to the magnetic field. Perpendicularly deflect. It won't confirm these are negative particles. But earlier one is all right. Early electric field. Electric field in that one attract towards the positive plate mean directly. They should be negatively charged. Eka hari. So how we confirm that one here? Yes, under the same conditions, magnetic field like that way with that one, non-negative particles allowed to pass through the magnetic field. Then how the non-negative particles deflect? Say non-negative particles deflect to the outside in this magnetic field. Then allowed to pass the cathode rays, they also deflect to the same direction. Okay. Non-negative particles allowed to pass through the magnetic field. Into which direction they deflect? Okay. Then cathode rays allowed to pass through the magnetic field. Those cathode rays also deflect to the same direction. With that confirmed, these are negatively charged particles. Okay. If not, it doesn't, right, give a clear idea, right? When pass through the magnetic field, cathode rays deflect in a perpendicular direction. It doesn't confirm cathode rays are negatively charged, maybe positively charged even. But non-negative particles, where they deflect into the same direction, these cathode rays also deflect. Then it is confirmed cathode rays, they are negatively charged. Understand? Take down this one. No need of the diagram.
ඕනද ඔයගොල්ලන් ඩයග්‍රෑම් එක? අවශ්‍ය නම් ඇඳගමු. ඇඳ ගන්නකෝ. Right. These are coming to the outside or to the inside. It's difficult to draw like that. Three-dimensional diagrams are in on. Just draw it like this. Cathode rays deflect. Deflect in a perpendicular direction. Cathode rays deflect in a perpendicular direction. Deflect in a perpendicular direction. Right? Take the note. When cathode rays pass through the magnetic field, when cathode rays pass through the magnetic field, pass through the magnetic field. Come on. They deflect in a perpendicular direction. They deflect in a perpendicular direction. Deflect in a perpendicular direction to the magnetic field. To the magnetic field. And it is confirmed. And it is confirmed that the direction of deflection, it is confirmed that the direction of deflection is similar to the deflection of any other negatively charged particles. Any other negatively charged particles. All right. So, පුතේ ඔයගොල්ලන් කතා නවත්තමු නේද? මීට වැඩි කියන්න ගියොත් මට තරහ යනවා ඈ. ඒතර මං කියන්න පුළුවන් සමහරලාට. පන්තියට අදාව වෙන්න පුළුවන්, අලුතෙන් පන්තිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිසිවක් මට අදාළ නැහැ. හරිද? ඒතර මම කියනවා පුතේ මේ දොර ඇරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් කියලා. right? සමහරවිට මම කියයි කාඩ් එකේ සල්ලි දැන් දෙනවා යන්න කියලා. ඔය තත්ත්වෙටපත් වෙන්න එපා ඈ. right? මම සාමාන්‍යයෙන් උගන්වන්න ගත්තාම පුතේ මට මේ පන්තියේ 10ක් හිටියත් එකයි 100ක් හිටියත් එකයි. පන්තියේ ළමයි රඳව ගන්න කියලා මම
ඉවසගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මගේ ක්‍රමයට අනුගත වෙන්න පුතේ. කරුණාද? අනුගත වෙන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ටර්බ් වෙවි මේ වැඩේ යන්න බෑ. මේක භාවනාව වගේ තියෙන්න ඕන පන්තියට ආපුවාම වාඩි වෙලා සංයමයෙන් ඉන්න ඕන. පොඩි පොඩි කතාවක් ඊට මෙහෙට පොඩ්ඩක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක පුරුද්දක් විදියට. හරි පටන් ගන්න එපා. මුලදිම කිව්වේ ඉතින් හැදෙන්න. නිතර නිතර මේව කියන්නේ ඩිස්ටර්බ් නේ පාඩමට නේද? පාඩමට ඩිස්ටර්බ්. right? එහෙම කරගන්න එපා. පොඩ්ඩක් විතර කාලය දෙනවා මම. right? නමුත් කියන දේ ඔලුවට ගන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් කරන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පුතේ යමක් කියපුවාම එකපාරක් කියපුවාම දැන් එකේ ළමයි නම් එකේ පන්තියේ දෙකේ පන්තිය අය නම් හැමදාම කියන්න ඕනේ. හරවටු කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු ළමයි තේරෙනවා කියන දේ. හරි. මේ නිතර නිතර ඇයි මෙහෙම කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නයි ඔයගොල්ලන්ට තව ටික දවසක් යද්දි. ඉන්න අවධානයෙන් ඉඳලා වැඩේ කරගන්න. මට හරි ඩිස්ටර්බ් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට. right? Now these things, we learn these things. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වලා තිබුතේ සම්පූර්ණ වැඩි සම්පූර්ණ කන්ෆර්ම් කරලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැවත කියලා. හරිද? කටපාඩම් කරනවා නම් නෙමෙයි උගන්වන්නේ. කටපාඩම් කළා මේක දිනන්න බෑ. කොහෙත්ම බෑ. right? දැන් මේ පළවෙනි පාඩමේ ටිකක් තියරි තියෙනවා. ඒ හින්දා නිකන් කතන්දරී වගේ මේ උගන්වන්නේ. second lesson, third lesson වලට එනකොට ඔයගොල්ලන් theory, concepts ගොඩයි. බරපතලයි. වචනෙන් වචනෙට concepts. මේ මුලදී ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ history එකේ ඉන්න තමයි මේව තියෙන්නේ. මම කිව්වේ මේක ටිකක් boring මේ හරිය කියලා. boring හරිය අපි ටක් ගාලා පැනගෙන යනවා. right? Now we confirm this. Thomson confirmed these things. Cathode rays start from the cathode surface. They are perpendicular to the cathode surface. Right? Want to have idea whether that is a type of energy or matter. For that one, use a paddle wheel. Right? With that confirm. Cathode rays mean some sort of particles. So, right? Invisible particles because of that one. Cathode rays mean, right? Extremely small particles. Right? Confirm that idea. Then want to think about the charges, whether they are negatively or positively charged. For that one, use an electric field. Then use a magnetic field. With that confirm, finally, the cathode rays mean negatively charged particles. Right? Start from the cathode and move towards the anode. Negatively charged particles. Okay? After that one, actually, right, when an electric field is there, right, when deflecting this one, by measuring these deflecting angles, using mathematics, using these deflecting angles, right, with that actually, Thomson able to determine this one, that is charge divided by mass. Charge of the cathode ray particle, we label that one as E, mass M. So Thomson able to determine E divided by M value, E divided by M value of a cathode ray particle. Right? කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා හොයන්න යන්න එපා. No need. Thomson able to determine E divided by M value of a cathode ray particle. As I told, right, actually by measuring these deflections, he did that one. Charge over mass value of a cathode ray particle, determine that one. Right, don't mislead. He determined the charge of the particle, he determined the mass of the particle, and after then, one divided by the other. No, not like that way. Net value. E divided by M, net value determined there. But still he don't know. This one or this one. Made එක දන්නේ නෑ යා. Net value, E or M value, right, net value not there. So E or M value determined by the Thomson. Okay. After then, he want to check this one. Right, cathode ray tube, right, cathode ray tube inside that one. He used different gases. Once hydrogen is the residual gas, antargata vayu. Once it is hydrogen. Residual gas inside the tube is hydrogen. Once it is helium. Like that we change the gases.
Also change the metal plates. Different metal plates used here. So using different matter, different metal plates, different gases, using that one produce the cathode rays. And thereby, in all those cases, determine EOM value. Charge over mass value determine. When doing that one, Thomson identified a very special thing. What is that? Irrespective of the electrodes, no matter what is the electrodes we use, no matter what is the gas we include there, in all cases, the cathode ray particle EOM value is a fixed one. It is a fixed value. All right. With that, Thomson taken a very good conclusion. What is that? He told that means this cathode ray particle is a basic, fundamental, basic particle common to all matter. When we are changing the matter, gases changing, but EOM value of particle is fixed. Electrons changing, but it is fixed. With that confirmed, that means cathode ray particle is a basic particle, if not fundamental particle, common to all matter. Before this one, earlier, a negatively charged particle, a basic particle, given that idea by Stoney. Stoney given idea, electricity, should be with the basic unit. So combine that idea with this one, and thereby Thomson conclude what is cathode ray particle mean the electron. Cathode ray particle mean the electrode, electron, like that electron discovered by the Thomson. So practically proved by the Thomson, term given by the Stoney. Tarunada, so EOM value is fixed, no matter what is the gas we include, what are the electrodes we use, always it is fixed. So with that, EOM value fixed mean always cathode ray particle is a fixed one, that is common to all matter. Common to all matter. All right. With that, confirm the electrons. After that one, after this one, what happened? Now EOM value known. Another scientist involved, Millikan. Millikan involved did an experiment with that, able to determine the charge of an electron. Millikan did determine the charge of an electron. After having the charge of an electron, charge divided by mass value, net value known, charge known, mean with that one able to determine the mass of an electron. Thomson determined EOM value, net value. Later, Millikan determined E. Using those two, able to determine the mass of an electron. It's extremely small value. It clear again. After discovering the properties of cathode rays, Thomson was able to determine the charge divided by mass within a bracket, EOM. Value of a cathode ray particle.
charge over mass, EOM, value of a cathode ray particle. He was changed. The residual gas he was changed the residual gas inside the cathode ray tube. Inside the cathode ray tube. And the electrodes. And the electrodes, metal plates, electrodes. And determine the E over M value. And determine the E over M value. There he was identified. There he was identified that the E over M value is a constant. E over M value is a constant. Therefore, he realized that the cathode ray particle is a fundamental particle common to all matter. Common to all matter. Fundamental particle common to all matter. Next line. By combining the Stoney's idea finally Thomson concluded that cathode ray particles are the electrons. Cathode ray particles are the electrons. Underline Thomson, electrons. Below that one with a sigma also write. Thomson is the first person. I asked you to underline, write Thomson and the electrons. Below that one, write Thomson is the first person experimentally proved the electrons. Experimentally proved the electrons. Right. Now, EOM value, right? Take down this one. E divided by M value. Net value. 1.76 10 to the power 8.
1.76 10 to the power 8 coulombs per gram. Coulombs per gram. EOM value. You don't have to remember this. ලොකු දෙයක් නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ පුතේ. values. ඔයගොල්ලන් සිලබස් එකේ පුතේ එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේව නෑ. කටපාඩම් කරන්න figures දෙන්නේ නෑ. මතක තියාගන්න ඒවා තියෙනවා. figures කටපාඩම් කිරීම අවශ්‍ය නැත. figures ඔක්කොම දෙනවා. figures දීලා ගණන් හදන්න දෙන්න. දත්ත දෙනවා ඔක්කොම. හරිද? එහෙනම් EOM value, charge of electron, mass of electron ඕවා කටපාඩම් කරන්න එපා. මම පාඩම් කරගත යුතු ඒවා ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. Right? I should have a simple idea about this, but no need to remember this. No need. ඔයගොල්ලන් අහන්නේ EOM value එක කීයද කියලා. Never. Right? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒකෙන් ළමයාගේ දක්ෂතාවයම ඉන්න බෑනේ. එහෙම වහන්නේ. Right? හැබැයි ඉඳලා ඉట్లా scientist කෙනෙක්ගේ නමක් අහන්න පුළුවන්. They can ask the name of a scientist who discovered the electrons. තාම අහලා නෑ එහෙම. තාම කියන්නේ අවුරුදු 20කටවත් අහලා නෑ. හරි? But the person who discovered the neutron 2017 වගේ first MCQ එක. Right? Who discovered the neutron? Chadwick. ඇහුවොත් එපා කියන්න බෑ නේද? මම සයන්ටිස්ට් ටික ඔයගොල්ලන් ටියුට් එකෙත් එක ළඟට අරන් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න වෙනවා. දැන් පුතේ අලුතෙන් අහන ක්‍රමය තමයි they combine two scientists together. Right? Right? So say for example, which scientists, right, relate to the discovery of electrons? Then Crookes, right, Thomson. If not other scientists, Rutherford Thomson, Neil Bohr Thomson. මම දෙනවා combinations. එතකොට තව ටිකක් අර දැනුම වැඩි කරගන්න ඕන. Crookes involved there but not discover, but his experiment is important there. And Thomson. Right? Right. Now after having the EOM value, EOM value is this one, charge and the mass. Right? Then scientists call the Millikan. Millikan did an experiment. We call that one as the Millikan's oil drop experiment. Millikan ge tel bindu parikshane. Oil drop experiment. Right? Millikan. Millikan did that one. Right? Did the oil drop experiment, right? By doing the oil drop experiment, right, he was able to, right, determine the charge of an electron. Charge of an electron. Oil drop experiment, it is not in your syllabus. තෙල්බුන්දු පරීක්ෂණ ඔයගලන්ට උගන්වන්න නැහැ. එන්න මම උගන්වන්නෙත් නැහැ. Right? No need. But simply the idea is like this way, right? Two metal plates, electric field actually, like this way, allow to fall the charged oil drops through this one. Charged oil drops allow to fall through through an electric field. Positive, negative, like that. Charged oil drops. Then without this electric field, that will directly come to this place. With the electric field, charged oil drops, right? It will change the path like this way. By measuring the distance here, right, like that way. Using mathematics, determine the charge of an electron. Charge of an electron, determine like that. It's not in your syllabus. Now you have to remember this one only. This one is by the Thomson.
and the charge of an electron determined by the millikan. Right. Millikan determined that. So millikan determined that one, then this one known, later mass of an electron. Clear? You had this one below that one, right? Asterisk mark at the aliana. The scientist called Millikan. The scientist called Millikan. Millikan. Well, nama tu nada Robert Millikan. Millikan mati di bhameti. Robert Millikan. Onan liya kan. Scientist called Millikan did an experiment. Using charged oil drops. Did an experiment using charged oil drops. And thereby he was able to determine the charge of an electron. Determine the charge of an electron. Was able to determine the charge of an electron. Next line. Charge of electron E equal 1.602 10 to the power minus 19 coulombs. 1.602 10 to the power minus 19 coulombs. මෙතන හොයන්න අමාරුද මේ දොස් ගොඩක් තියෙනවා නේ E 1.602 10 to the power minus 19 coulomb. This one even no need to remember. මේකත් මතක තියෙන්න ඕන නැහැ. ගණන් හදදී අපිට apply වෙනවා මේක. But somewhere when it is needed they will give that one. Right? In first page of your paper. In the first page of your paper, they will give you the charge of the electron, velocity of the light, right? Avogadro constant, Faraday constant. Right? All you can have there, you don't have to remember those, but you will familiar with this value. May value එකත් එක්ක familiar වෙනවා ගණන් හදද්දි. But no need to remember. Right? Then next line, right? Using EOM value, using EOM value within a bracket, right? Net value. And the charge of an electron. Scientists were able to calculate the mass. Scientists were able to calculate the mass of an electron. Mass of an electron. We'll take the formula for that one. Now EOM value is this one. EOM value. So this one equal to what? EOM net value is this one. Equal to charge.
Charge is 1.602 10 to the power minus 19 coulomb, right? Mass. All right. And therefore, mass of an electron. Mass of an electron. EOM net value. This net value is this one. මම ඒක දෙකට කඩනවා පුතේ. E divided by M. E non. Mass. Don't know that one. Mean mass equal this one divided by this one. Mass equal what? 1.602 10 to the power minus 19 coulomb. You divide by EOM value. Mass එක මෙහාට එනවා මෙහා මෙතනට. නේද? 1.76 10 to the power 8 10 to the power 8 coulombs per gram. Coulomb cancel there, we get the answer in grams. Per gram here, come here, right? With that it become gram. හරිද? So the answer here, right, 9.1 10 to the power minus 28. 9.1 10 to the power minus 28 grams. If kilograms 10 to the power minus 31. Make kilograms කරන්න අපෝ 10 බෙදන්න ඕන. Have to divide by 1000. Then 10 to the power 3. That one come here. Then it become 10 to the power minus 31. Have a rough idea, right? It is mass of electron is around 10 to the power minus 28. මේ value එක වැඩක් නෑ. 10 ඍණ 28 වෙනි බලේ. 10 to the power minus 28. Negligible. Later in comparison, electrons, protons, neutrons, in comparison, we assume mass of electron is in comparison. Relative idea. Mass of electron is negligible, 0. බිඳුවයි කියලා ගන්න. Mass of an electron. Right? Compared with the mass of a proton or a neutron. Right? Now the things confirm, right? Electrons, right? Confirm there. ඊළඟට මොකද උනේ? Right? Electron discovered, charge of the electron all right, mass of the electron all right. Right? Charged by the milliton, mass after that one. Now earlier Dalton's idea. Right? Earlier Dalton's idea. මේ ටික පව කර ගන්නකන් ටිකක් ඉවසීමෙන් අහගෙන ඉන්න. පොඩි කතන්දරයක් වගේ යන්නේ ඉන්න පොඩ්ඩක් විතර නිදිමත ගතිය එනවා. හරිද? පොඩ්ඩක් විතර. ඒක නම් ඇත්ත කියන්න එපා. Right? වෙන පුතේ ඉතින් මේක උගන්වන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. Right? සාමාන්‍යයෙන් මේ සිලබස් එකේ මේ මුල ටිකේ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ යන්න වෙනවා ඕක. දැන් සමහරු පාඩම් පටන් ගන්නවා. දැන් ළමයි එතකොට ටිකක් පොඩක් බෝරින් වෙනකොට ළමයි එන එක අඩු වුණොත් එහෙම කියලා. තුන්වෙනි පාඩමෙන් සමහරු වැඩ පටන් ගන්නවා. calculations. තුන්වෙනි පාඩමෙන් වැඩ පටන් ගත්තාම ළමයිට තේරෙන්නේ නැහැ උගන්නන එක. නේද? ළමයි හිතනවා නේ මේක හරි ගැඹුරක් තියෙනවා කියලා. දිගටම එනවා. බෝරින් වෙනකොට නිපා වෙන්නේ. නේද? ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ පාඩම අපි යන්න ඕන මුලින් ඉඳන්. මැදින් පටන් ගන්න බෑ. තුන්වෙනි පාඩමෙන් පටන් ගන්න බෑ. තුන්වෙනි පාඩම මේ 26 අයටත් ඉගන්නේ මේ පොඩ්ඩකට කලින්. කරනවාද? ඒගොල්ලන්ට ඒක ඉවරුනේ මේ ළඟදී. 26 විභාග ලියන අය. එතකොට හිතන්නකො පාඩම් තුනක් යන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියන්නේ. එහෙම තමයි.
සිලබස් එක A level සිලබස් එක උගන්වන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එහෙනම් එකපාරටම පාඩම් 10ක් විතර උගන්වන්න බෑ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ A level නවත්තනවා එක අවුරුද්දේ. ඒතර ඒ තරමට කරුණු තියෙනවා. එහෙනම් එක අවුරුද්දෙම උගන්වන්න බෑ. මුල කාලේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ පුතේ කාලය chance එක දෙනවා උගන්වන ටික හරියටම confirm කරගෙන තැනට බේසික්ස් ටික හරියට ඔලුවට දාගන්න තමයි කාලේ තියෙන්නේ. කෙටියෙන් කිව්වොත් පදම් වෙන්න තමයි කාලේ දෙන්නේ. ඒ පදම හරියට අහුවුනේ නැත්නම් ඊට පස්සේ දිගට හරහාට උගන්වනකොට ඊට පස්සේ උගන්වනවා පුතේ ඒ කොනේ මේ කොනේ. තේරුණාද? ඒ උගන්වනකොට ඔයගොල්ලන්ට දරා ගන්න බැරුව යනවා. බේසික් ටික හරියට ඔලුවට වැටුනේ නැත්තම්. තේරුණාද? එතකොට ඉතින් අමාරුයි දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් දැන් ওই 26 පන්තියට ඔය වැඩ ඉවර කරලා එක දවසක් මම උගන්වනවා අලුතෙන් කට්ටියක් ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. ඉන්ටර්වල් එකේ ගියා. ඉන්න බෑ. ඉන්ටර්වල් එකේ ගියා. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලන්ට වැඩේ දුවන්න බෑ, අල්ලගන්න බෑ. කියන එක අහන් හිටියට තේරෙන්නෙම නෑ. ආය ආවෙත් නෑ. මට කියන්න තියෙන වෙලාවට සෝරි කියලා විතරයි. ඒ වෙලාවට පුතේ රඳව ගන්න බෑ ළමයි. තේරුණාද? ඕගොල්ලන් දැන් මං මේ වැඩේට බාර අරන්නේ තියෙන. ඒතකොට මම ඕගොල්ලන්ගේ තේරුණාද? හැම පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ඔක්කොම ටික පදම හරියට එක තේරුණාද? මොළ ඉඳන් ඔක්කොම හදන්න ඕන. හරි. ඒක ඉතින් මගදී කඩාගත්තොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ හැදීගෙන එනකොට ඕගොල්ලන්ම තේරෙනවා දැන් අපිට පුළුවන් කියලා. එතෙන්ට එන්න නම් කියන දේ අහගෙන පැහැදිලිව වැඩ කරන්න ඕන. තේරෙනවද? පාඩම් කරන්න ඕන කියන දේ අහගෙන යන්න ඕන. මං කිව්වේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම යූස් කරනවා. හරිද? මේ ඔයගොල්ලන්ව නිර්මාණය කරන්න ඕන. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තත්ත්වෙන් විභාගයට යවන්න බෑනේ. ඒකට හැම බේසික් හැම තැනින්ම බේසික්ස් ටික ඔක්කොම අල්ලලා දෙන්න. පොඩි කසාය බීමක් තමයි. හරි? කසාය බොනකොට බෙහෙත් බොනකොටත් කසාය බොනකොට අහලවත් තියෙනව නේද? බීලා නැති වුණාට. තේරුණාද? හරි මාත්‍රාවට බොන්න ඕන. බෝතලයක් දුන්නාම කසාය බෝතලේ එකපාර බොන්න බෑනේ. ඒ බිව්වොත් ඉවරයි. දෙන එක තිතයි කියලා හැලුවොත් එහෙම එමීට හලලා දානවා. එතකොට ලෙඩේ සුව වෙන්නෙත් නැහැ. හරිද? එතකොට මේ බෙහෙත බොනකොට ටික ඔය ඇඟට වදිනකොට ටික දවසක් යද්දි තමයි තේරෙන්නේ. සුවයක් දැනීගෙන එනවා කියලා. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ටත් තේරුණාද? සුවයක් දැනෙන කාලයක් එයි. හරිද? අන්නේ පදම වැටෙනකන් පාඩම් යන්නේ හිමීට පුතේ. තේරුණාද? ඒ පදම අදා ගන්නකම් යන්නේ හිමීට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ පදමට අහු වුණොත් දැන් අහගන්න ඉතින් මම මොනවද කියන්නේ නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ පදමට ඔයගොල්ලෝ අහු වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ පදමට වැටුණොත් ගමන යනවා. නැත්තම් ගමන අමාරුයි. තේරුණාද? ඕන්නම් අද කිව්වා කියලා ලියලා තියාගන්න. හරි? මං කියලා තියෙනවනේ මම මේ පුරුදු වෙන්න නෙමෙයි උගන්නන්නේ ඉඳ තේරුණාද? හරියට ඔයගොල්ලෝ ඒක අල්ලගත්තොත් තමයි යන්නේ පුතේ. නැත්තම් පන්තියට එනවා. දෙන ගානක් ඔන්න මේ ගාන හදනවා ඊළඟ ගාන හදාගන්න බෑ. ඊළඟ ගාන හිතා ගන්නත් බෑ. ඔහොම ඉන්නවා කියන එක ලියා ගන්නවා ගෙදර යනවා. අවුරුදු දෙක පුතේ තේරුණාද? පන්ති යනවා කරගන්න නම් එපා. තේරුමක් නැහැ. එහෙනම් දැන් මම වැඩි නවත්තන්න. අපරාධෙනේ සල්ලි. දෙමාපියන්ගේ දාඩිය මාන්සි නේද? කාලේ ඔය ඔක්කොම අපරාධ. එන මේ වැඩේට අවතීර්ණ වෙනවා නම් තේරෙනවද? අවතීර්ණ වෙද්දී මං පහුගිය සතියේල කිව්වා තේරෙනවද? එක හිතින් මේ වැඩේට අවතීර්ණ වෙන්න කරන්න පුළුවන් කැපකිරීම උපරිම කරන්න. හරි? ඉතින් A level කරනවා කියලා මේ ඔයගලන්ට ලොකුවට ඔළුව පුරවගෙන මං A level කරන්නේ කියලා අර පාරේ යනකොටත් නිකන් එහෙම වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. තේරෙනවද? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ වැඩේට අවතීර්ණ වෙන්න ඕන ටිකක් බාහිර දූර කාරණයක් මේක. තේරෙනවද? ඉන්න පිළිවෙලට කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. දැන් මේ කියලා දෙන්නේ පුතේ අද ගෙදර ගිහිල්ලා තේරුණාද? දැන් මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ කිව්වහම පුතේ කවදාවත් දැන් මේ පන්තියේ ඉන්නවනේ දැන් හිතන්නකෝ 100ක් ඉන්නවා කියලා. හරිද? කවදාවත්ම ඒ 100ක් මේකේ ඉන්නේ නැහැ. මේ පන්තියේ ඒ 100ක් ගන්නෑ. ඒ 100ක් ගත්තොත් එහම ලංකාවේ හොඳම ප්‍රතිඵලයනේ. ඉස්කෝලේක පන්ති 40ක් ඉඳලා ඒ 40ක් ගන්නෑ පුතේ. මේ කොච්චර බන කිව්වත් කොච්චර කියලා දුන්නත් ගන්නෑ. ඕකනේ යථාර්ථය. එහෙම වෙනව තියනවද?
පන්ති 100ක් ඉඳලා ඒ 100ක් මේ කුරුණෑගලටම තියෙන ඒ ගාන ගත්තොත් එහෙම ඒත් එච්චර නැති වෙයි. හරිද? එතකොට දවස් ගණන් ඉන්න පන්ති තියෙනවනේ. නේද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි පුතේ? ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම උපදෙස් දුන්නට ඔයගොල්ලෝ තම තමන්ගේ right කල්පනාවට බුද්ධියට දාගන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කියන දේ අහන්න ඕන මේ වැඩි කරන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට වැටෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක හොඳට අහගන්න මම මේ කියන දේ. ඒක මුලදීම අඳුනගත්තු ළමයා. මේ මනුස්සයා මෙච්චර මේ කියවන්නේ මේකේ තියෙනවා මේක මෙහෙමයි මෙහෙමයි අපි මෙහෙම වැඩ කරන්න ඕන. ඕ මේ කියන විදිහට පිළිවෙලට වැඩ කරන්න ඕන කියලා මුලදීම අඳුනගත්ත දරුවා මොකද වෙන්නේ? මේ වැඩේ ලස්සනට කොට දාගන්න. මගදිකට කාලෙන් කාලට අඳුනගත්තු අය මාස 6ක් විතර යද්දි තේරෙනවා අනේ ඌ පාඩම් කරන්න වෙනවා තමා ඌ ටිකක් අමාරුයි වගේ තමා කියලා තීරලෝ වැඩ පටන් ගත්තොත් අර පදමට එන්නේ ඊයා ඊට වැඩිය පහලින් නවතින තේරුණාද ඉතින් මට හැම අවුරුද්දේ මම වෙනවා දැන් මේ 26 පන්තියේ 25 පන්තියේ ඒ ගන්නේ කවුද කියන එක මට ළඟට ගිහිල්ලා කී හැකියි තාම ගන්න බෑ 25 අයටවත් තාම ඒකට යන්න තේරුණාද ස්ථිර කරන්න බෑ හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගන්නවා කියලා ඒක ටික උගන්වපුවම ගන්න පුළුවන් කියන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා තේරුණාද දැන් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට තාම කියන්න බෑ තේරුණාද ඒක තමයි මම කිව්වේ ඕගොල්ලෝ ඒ තැනට එන්න අවතීර්ණ වෙන පිළිවෙලක් තියෙනවනේ එතකොට මේ කියලා දෙන දේත් එක්ක ඕගොල්ලෝ හොඳින් අහගෙන තේරුණාද කියලා දෙන උපදෙස් එක ආරම්භය ගත්තොත් ස්ටාර්ට් එක ගත්තොත් අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරන්න පුළුවන් තේරුණාද අපිට මේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඒකට කල් මරන්න එපා. කරන්න තියෙන දේ මොකද්ද? අද කරන්න තියෙන දේ අද කරන්න. තේරුණාද? පන්තියේ ඉන්නකොට 100%ක් පන්තියේ ඉන්න. කය විතරක් මෙතන තිබිලා බෑ. හරිද? පන්තියට ඇතුළට එනකොට පුතේ තේරුණාද? අද පන්තියට දැන් ඔන්න ඇතුළුනා කියන එක ඔලුවට ගන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ සංයමයෙන් පන්තියේ ඉන්න. ඔක මේ කියන උපදෙස් තියනවා නේද? මේවා ඉතින් ඇහුවම තමයි. හරිද? පන්තියේ ඉන්නකොට 100%ක් අවධානයෙන් ඉඳලා නෝට්ස් එක හරියට ලියලා කරනවාද ඒ වැටික් කරගන්න. තේරුනේ නැති මොනවද තිබුණද යද්දී අහන්න කියලා දෙන්නම්. අයි මට ඕන කරන්නේ ඕගොල්ලෝ පන්තියේ ඉන්න සියලු දෙනාම කොට දාන්න. හැබැයි කියන දේ අහන්න නැති වුණොත් තාම මාස 6ක් යනකොට ඕගොල්ලෝ ඉන්න මට්ටම වෙනස්. කෙනෙක් ගාන දුන්න ගමන් හදාගෙන යනවා. තව කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔය යථාර්ථය මම දන්නවා. ඔය යථාර්ථය මම දන්නවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කියන දේ ඇහුවේ නැත්නම් ඔය අපහසු එනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ ඔන්න දැන් මම වැඩ පටන් ගන්නවා කියලා පටන් ගන්නවා. සමහර ළමයි ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා. සර් මට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. තේරුණාද? මම දැන් මොකද කරන්න ඕන? අපි පුතේ කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. අපිට එහෙම ගුරුවරිය කියන්න බෑනේ. තේරුණාද? ළමෙක් අසරණ වෙලානේ ඇවිල්ලා අහන්නේ නේද? එහෙනම් අපිට කියන්න බෑ. විභාගයේ හෙට කියලා ඇවිල්ලා ඇහුවත් මම කියන්නේ පුතේ උත්සාහ කරලා බලන්න අපි පුළුවන් විදිහට වැඩේ කොට දාමු කියලා. තේරුණාද? ඔයා නම් ෆේල් වෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. තේරුණාද? අපි වචකයෙන් හරි ළමයෙකුට උදව්වක් කරන්න බලන්න. එහෙම කියන ඇත්ත ඇති. හරි? එතකොට සමහර අය අහනවා දැන් සර් දැන් පටන් ගත්තොත් බැරි වෙයිද? තේරුණාද? සමහර විභාගයට මාස 6ක් තියෙද්දි ඇවිල්ලා අහනවා. සර් දැන් පාඩම් කරන්න ගත්තොත් බැරි වෙයිද? මෙහෙමයි. ඒ තැන්වල ඉඳලා පුතේ සමාලාට උත්සාහ කරලා සමහර අය යම් ප්‍රමාණ වලින් කොට දානවා. මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කිසි කරදරයක් නැතුව. කරදරයක් නැතුව කිව්වම උත්සාහයක් නැතුව නෙමෙයි ඈ. කිසි කරදරයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ මහන්සියත් එක්ක ලස්සනට මේ වැඩේ කොට දාගන්න. තේරුණාද? ආන්න ඒකට ඔයගොල්ලෝ අවතීර්ණ වෙන්න ඕන දැන්. ඒ සඳහා කල් මරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අද උගන්වනවා ඔන්න ඉගෙන ගත්තා. තේරුණාද? දැන් තාම ගැඹුරු දේවල් වල ඔයගොල්ලන්ට ඉගොන්නන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අහගන්න ටික පුතේ ගෙදර ගිහිල්ලා ආපහු පැය භාගයක් අරගෙන මේ නෝට් එක බලනවා. තේරුණාද? නෝට් එක බලලා ඕගොල්ලන් මේකේ පික්චර්ස් ටික ඔලුවට ගන්න. Now when I say write the cathode ray experiments, right? You have the diagram. So you imagine those diagrams are in this way, in this way, in this way. We check that one. These are the properties like that way.
If you learn like that, that is enough. ඔය දීලා තියෙන වචන ගානේ කටපාඩම් කරන්න එපා. එතකොට මේ පික්චර් එක ඔළුවට එන්නේ කොහොමද පුතේ ඔයගලන්ට? පන්තිය හොඳට අහන් හිටියොත්. කරනවද? පන්තිය අහන් හිටියොත් තමයි ඔය පික්චර් එක ඔළුවට එන්නේ. නැත්තම් තියෙන්නේ නෝට් එකනේ. ගෙදර ගිහලා ඔය වාක්‍යයෙන් වාක්‍යෙට මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ? ලිය අන්ඩර්ලයින් කර highlight කර කටපාඩම් කරනවා. Right? Cathode rays pass from cathode to the anode. මොම් පාඩම්. ඒක වැඩක් නෑ පුතේ. ඒක වැඩක් නෑ. It is useless. තේරුණාද? ඒක වැඩක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් උගන්නපුවාම දැන් තියෙන ඕන්න කොහමද හදාගන්නේ, how to produce that one, how the properties identified like that. ඒ ටික concepts ටික. තේරුණාද? ඔළුවට දාගන්න. ඊළඟට පෙර සූදානමක් විදියට තව ඉදිරියට ගැඹුරු කාරණා උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට පන්තියට එන්න කලින් before come to the class, use half an hour and refer the earlier lesson note, right, and ready for the lesson. පාඩමට පොඩ්ඩක් ලෑස්තිලා එන්න. ඔන්න ඔය වැඩ ටික කරන්න. කරනවද? ඉතින් ඒක කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව තියෙන්න ඕන. ඒ සඳහා කාලය තියෙන්න ඕන. right, දැම්මම කාලේ නෑ කිව්වොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. ඒ ටික කරගන්න වෙලාව තියෙනවා. ඒකනේ මම කිව්වේ පන්ති ගාන සීමා කරගන්න. පන්ති කෙමිස්ට්‍රි පන්ති වැඩි වගේ නම් මගේ පන්තියත් නවත්තන්න කමන්නේ. තේරුණාද කීපේ? පන්ති 4ක් 5ක් තියාගෙන පුතේ මේ වැඩි කරන්න බෑ. පන්ති 10කට 15කට ගිහිල්ලා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මේ ලකුණ ගන්න බෑ. ඉගෙන ගන්න දේ හරියට ඉගෙන ගන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අච්චරයි ඕන. හරි? මේ බලන්න. Now earlier Dalton given this idea. Dalton given this idea, that is golf ball model. Right? Atoms cannot be subdivided. Atoms consist, right? Matter consists of extremely small particles. These cannot be subdivided, indivisible. But now inside the sun, electrons identified. Electrons identified. Right? Electrons negatively charged. Had that idea. In this time period, scientists know the whole atom. Atom is a neutral particle. They know that one. Atom is a neutral particle. But inside the atom, negatively charged particles. Right? So after the discovery of the electrons like this, say, actually Dalton's atomic model, golf ball model, rejected. That model rejected. Okay? Negative particles inside this one, but the whole atom is neutral. Mean scientists predicted inside this sun there should be positive particles. Right? There should be positive particles. That is why the whole atom is neutral. That means inside the atom there should be another type of positive particles. Should be. With that idea, scientists called Goldstein did an experiment. Okay? Goldstein did an experiment. He used the same cathode ray tube as earlier. Cathode ray tube used that one and did an experiment. Right? His experiment, Goldstein's experiment, actually finally able to confirm the positive particles. And later finalize that one as the protons. All right? As the protons. For the paragraph earlier, write this. Atom as a whole, WHO.
atom as a whole, comma, is neutral, but negatively charged electrons, possible inside the atom. Negatively charged electrons possible inside the atom. Inside the atom. Therefore, there must be some positive particles. There must be some positive particles also inside the atom. Positive particles also inside the atom. With this idea, scientist called Goldstein did an experiment using a perforated porous cathode, as explaining below. Did an experiment using a perforated cathode as explaining below. His experiment and the observations finally his experiment and the observations finally helped to discover the protons. Right. Next topic. ලියන topic එක positive rays. Positive rays. Positive rays. What happened there? බලන්න පුතේ. Goldstein prepare this kind of setup. Like the earlier cathode rays, here we have to have idea, right? How the positive rays produce and the properties of the positive rays, right? Like this. In that one, right, cathode, usually cathode is here, anode is here. Right, Goldstein place the cathode in this kind of place. Cathode. Right, I will draw that one three-dimensional like this way.
He prepared that one with some holes. Holes are there. Like this. Perforated cathode. Some holes are there. Siduru. Right? Siduru Sahita cathode. Yeah. Perforated cathode. And not in the usual way. Right? And not like this. Then to high voltage with that one, produce the cathode. Cathode rays produce. When producing the cathode rays, as the usual, right? As the earlier, cathode rays pass to this side, given a green glow here. Green glow here. So cathode rays are moving to this side. While moving like that way, Goldstein identified a special thing. Right behind the cathode in this region, in the glass wall, identified a red glow here. Red glow. Green glow. Cathode rays produce the green glow. While producing that one, a red glow observed in the opposite right end here. When carefully studying, right, identified another type of radiation, stream of radiation, right, pass to the opposite direction. Pass to the opposite direction, move through these halls, move through these halls, and come to this side. Right, perforated cathode through that one, pass the right different type of radiation. That one, but is red glow here. All right. Later, by doing experiments, same experiments as earlier, right? For the cathode rays, did those experiments for these. Okay, allow to pass through the electric field, allow to pass through the magnetic field, like that. We check it. When checking that one, was able to identify these right rays. They consist of positively charged particles. They composed of positively charged particles. Determine that one. Composed of positively charged particles, because of that one, start to say these are positive rays. Positive rays. They are not anode rays. Anode එක පැත්තෙන් නෙමෙයි. Right? Start in this gas region and pass to the opposite direction. Now, how the positive rays produce? Next, I will explain how they produce. Right? So, positive rays pass to this side, cathode rays pass to the other side. Right? They start actually from this gas region in front of the cathode. May gas region එකෙන් තමයි initiate වෙන්නේ. And pass towards the cathode, move through the halls of the cathode, right, and reach to this side, given the red glow. All right. That is how the positive rays identified, discovered. Next, we can check the properties. Okay. Let's write this. Goldstein was placed a perforated cathode. Placed a perforated cathode. Perforated cathode. Inside the Crookes tube. Inside the Crookes tube. And he was prepared the cathode rays as usual. He was prepared the cathode rays
as usual. He was prepared the cathode rays as usual. While producing, full stop and right, while producing a green glow, while producing a green glow, near the glass wall, wait, producing a green glow at the direction of, correct that one, at the direction of green glow at the direction of anode, at the direction of anode, comma, he was observed, he was observed a red glow, a red glow produced in the opposite end, produced in the opposite end of the glass tube, produced in the opposite end of the glass tube. When carefully observing, when carefully observing he was identified another stream of radiation, another stream of radiation passed to the opposite direction, passed to the opposite direction of the cathode rays, opposite direction of the cathode rays, comma, fall on the glass wall, fall on the glass wall, glass wall, fall on the glass wall and produce this red glow, and produce this red glow. Fall on the glass wall and produce this red glow. Next line. Later, scientists were able to confirm, that these rays consist of positively charged particles. Positively charged particles. Hence they are known as positive rays. They are known as positive rays. Goldstein, when doing the experiment, identify the glow, identify these radiation pass to the opposite direction. They pass through the holes. Porous cathode, right, pass through that one. Because of that one, at the beginning, Goldstein actually called these as, not directly called these as positive rays.
At the beginning called these as canal rays. Nalakiran. Canal rays. Okay. At the beginning called this one canal rays. Later did experiments and confirmed these are positively charged. After then start to say them as the positive rays. Okay. Draw this diagram. අඳින්න diagram එක. Negative one, positive one. Anode. Anode. This one is the cathode. I will label this one as the perforated cathode. Perforated cathode. Perforated cathode. Porous cathode. Rays pass to this side. These called as cathode rays. Cathode rays. These called as canal rays. Canal rays within a bracket positive rays. Positive rays. Right. Now earlier cathode ray tube like that, and now this one. This one we can say positive ray tube. Tube එකට ඕනනම් නම දෙන්න පුළුවන් positive ray tube. Right? ඕනනම් ලියා ගන්න. Earlier Crookes tube was the cathode ray tube like that. This one positive ray tube. Positive ray tube. After discovery of this one, make a ලකුණු කරගන්න පුතේ. Red glow, green glow, right? After discovery of this one, canal rays at the beginning, right? Thomson again involved here, like the earlier cathode ray experiment, Crookes. Right. Cathode ray experiment, right? That is by the Crookes. After that one, Thomson did experiments to discover the properties of cathode rays. Same way, after doing this experiment by the Goldstein,
Right? Properties of these rays again determined by the Thomson. Lianaputi. Thomson did further experiments. Thomson did further experiments. Further experiments to determine the properties of these canal rays. Properties of these canal rays. He was able to, full stop and right, he was able to confirm, that these canal rays consist of positively charged particles. Consists of positively charged particles. There were later canal rays are known as positive rays. Therefore, later canal rays are known as positive rays. Next paragraph. Formation of positive rays can be explained simply as given below. Simply as given below. Now, here passing the cathode rays. Cathode rays mean electrons, negative particles. Electrons. Now, electrons pass into this side. Inside this one, a residual gas, maybe hydrogen, maybe helium, maybe neon, like that. There's some sort of gas inside that one. Okay. Now, cathode rays, so the electrons, when they are passing this side, they hit with the gas particles. For example, see, hydrogen is the gas inside that one. Residual gas is hydrogen. Inside this one, hydrogen. When electrons or the cathode rays fall on this one under low pressure condition, actually, first the hydrogen, right, convert into hydrogen atoms like this way. H2 molecule, atomize, break the bonds. Okay. Then the hydrogen atom, right, on that one, when an electron again hit there, right, or collide there, what happened? From the hydrogen atom, it releases an electron, H plus, electron remove. If molecules are there, molecules atomize. After the atomization, ionization taken place. Hydrogen atoms, hydrogen atom, remove the electron, H plus ion. Sometimes this thing even possible, that is, now this is an atomic ion, H plus, like that. Molecule directly from that one, if an electron release, H2 plus, like that way. MCQ sir samalarthi no. H2 plus and remove electron. Molecular ion. Make atomic ion එක, make a molecular ion එක. That one even possible. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. So that possibility is there. Usually it is like this way.
So produce ions. Now what happened? Into this side now, into this side now the cathode rays are passing, gas region here. So in this gas region in front of this cathode, in front of the cathode, what happened? These cathode rays, because of that one, lot of say H plus ions produced in front of this cathode. Now imagine this gas is hydrogen. In this region, what happened now? H plus like that, a lot of positive particles produced in this region. Now H plus ions produced in this region, cathode is negatively charged. Cathode is negatively charged, because of that one, positive particles start to accelerate into this side. So as a stream, all those positive particles move into this side, move towards the cathode. Move towards the cathode because this is perforated. Because this one is perforated, they can move through the holes. Okay. When move through the holes, possible to collide with the wall. That is why the red glow is possible. If this one is not a perforated one, they cannot pass to the side. That is why earlier red glow is not there. Calling cathode ray experiment karaddi. Red glow is not there. Reason is no holes there, therefore no way to pass them to the reverse direction. If not in that place, earlier experiment even, right, when cathode rays are passing this side, what happened? Inside gas possible to ionize like this. Positive particles produce. But clearly possible to observe, if it is perforated, then pass them to the reverse, move through the holes and reach to the glass wall, and red glow possible. Terunad? So that is how the positive particles produce. Problem is this one. Right? Now as the gas, if you use hydrogen, H plus particle is the smallest particle here. H plus is the particle. So H plus particles come to this side. So positive ray particle is H plus when the residual gas is hydrogen. Okay. As the residual gas, as the inside gas, if I use helium, now what happened? Helium, remove electron, helium plus. Remove the electron like this. Tarunada. Then the positive particle, once it is helium plus, once it is H plus, once it is Cl plus, like that way it is possible to change. That means when consider positive ray particles, positive ray particle is not identical. Once the gas, when the gas is hydrogen, H plus is the positive ray particle. Terunada? When the gas is helium, helium plus is the positive ray particle. Like that, now that one is possible to change. Now earlier, cathode ray particles, for that one we determined, not we actually, Thomson, determine EOM value and identified that one is a fixed value. Fixed value. Like that way, scientist is able to determine this one also, that is positive ray particles. For that one, charge, for that one we mark the Q. E, electron with that idea EOM for the cathode ray particle. Like that, a Q divided by M. Okay. Q divided by M value for the positive ray particles. Determine that one. When determining that one, identified what? When we are changing the gases, Q divided by M value is different. Actually, Q value is fixed. Q value is fixed. Q mean helium plus, hydrogen plus, chlorine plus, like that, a plus one charge. Our charge is fixed, but the mass is different. Hydrogen, helium, chlorine, like that, a mass is different. Because of that one, Q divided by M value is different. Terunada?
right? So in positive ray particles, right, actually the Q divided by M value depend on the residual gas. Cathode ray particles, E divided by M value not depend on the residual gas. තේරුණාද? ඉතුරු පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නද? නෝට් එක ලියන්න. Now Q divided by M value. Q divided by M value, it is not a fixed one. Not a fixed one. But with this one, scientists is able to confirm the protons. How they confirm it? They identified this one. They determine Q divided by M value, right, under different conditions. Gas is hydrogen, determine the Q divided by M. Determine Q divided by M value, net value. With that, they able to take the mass of a H plus particle, mass of a helium plus particle. Like that, they able to determine that one. They are different, but they identified a very special thing. What is that? When the residual gas inside this one is, when the gas inside this one is hydrogen, when the gas is hydrogen, they identified by the calculations, they identified when the gas is hydrogen, smallest possible positive particle produced there. H plus is the smallest possible positive particle. And when the other gases are using here, their masses are multiples of this one. තේරුණාද බලන්න පුතේ මම කියපු එක? They use different gases. Okay. When the hydrogen is the residual gas, smallest possible positive particle produced there, H plus. Okay. When the right residual gas changing, helium, chlorine, like that, when different gases are using, their masses are multiples of mass of H plus. H plus වල multiple එකක්. එහෙනම් smallest possible positive particle, H plus. They have given the term proton for that one. Smallest possible, right, positive particle, H plus. For that one, they have given the term proton. Proton mean H plus. ඔය කියපු අදහස හරිද? Proton mean H plus. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමින් හිතන්න පුතේ. ඔන්න මම ඕගොල්ලන් ගෙනියනවා ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට. Right? Hydrogen mean what? ඔගොල්ලෝ ගාව hydrogen ගැන අදහසක් තියෙනවනේ O level. Hydrogen mean nucleus, one proton here, around that one electron moving. ඔය ටික දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. නේද? Hydrogen atom mean proton, nucleus in that one proton, no neutrons. O level, eh? Then around that one electron. H plus mean you remove this one. H plus mean electron is not there. What remain? Proton. Exactly correct. H plus mean the proton. දැන් ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට ඔය ටිකක් එහාට ගියාම පාඩම් වල inorganic කරේන acids bases in defining that one. One who can donate a proton is an acid. Donate a proton කියන්නේ H plus එකක්. One who can donate a proton is an acid. Donating H plus. H plus mean the proton. Exactly correct. තේරුණාද? ආයෙත් මම කියන්නම්. Right, use different gases, determine the Q divided by M value. With that, determine the masses. Right, they are identified. Right, H plus when the gas is hydrogen, H plus is the smallest possible particle. Right, mass of that H plus ion, right, is the smallest. Masses of the other positive particles are multiples of the mass of the H plus ion. Therefore, right, the earlier had the idea there should be positive particles inside the atom. Now, smallest possible particle H plus, for that one they have given the term
This should be the fundamental particle. We'll label that one as the proton. On a name dunna proton. Given the term proton by the Rutherford. වෙන පැත්තක හිටපු කෙනෙක් තමයි නම දාගත්තේ. Rutherford. Proton discovered by Rutherford. හරිද? Thomson did the experiments with the positive rays also, but proton discovery goes to the Rutherford. හරිද? පොඩි කතන්දරයක් තමයි. After the discovery of electrons, protons, then Modini, Dalton's right golf ball model completely rejected. Electrons, protons. අපි එතනට ඇවිල්ලා ඊළඟ කොටසට යමු. මෙඩිකල් යන්න. තේරුණානේ දැන්? වෙබ්සයිට් එකේ ඒ කියන්නේ ගෲප් එකට දාලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ළමයට ඒ විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්න ප්‍රති ආගන්නක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට අර ගිය සතියේත් ෆෝම් එකක් දුන්නා. ගොඩක් අය ඒක ෆිල් කරලා දීලා ගියා. රයිට් ගෲප් එකක් හදලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ. රයිට් 27 අයට දැන් ඔයගොල්ලන්ට හදලා තියෙනවා ගෲප් WhatsApp ගෲප් එකක්. ඒකට ඩීටේල්ස් දීලා නැති අය ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න. රයිට් ඔන්ලයින් ඉන්න අයටත් ඔන්ලයින් ඉන්න අය නම් මේ වෙනකොට ජොයින් වෙලා ඇති. රයිට් ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න. හේතුව තමයි ගෲප් එකට ඔයගොල්ලන් ඇඩ් කරාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. මම කියවනේ ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවනේ. හරිද? වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් තරලි ඇඩ්වයිස් කරන්නේ මොකද්ද? පන්තියේ ඉන්න. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ. දුර බැහැර කෙනෙක් නම් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ හිටියට කමක් නැහැ. රයිට්? ඊළඟට ක්ලාස් එකට එන්න බැරි වෙනකොට මම කිව්වා එදා දවසේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම එන්න පන්තියට එන්නම බැරි වෙලාවකදී. රයිට්? ඔයගොල්ලන්ට ලයිව් ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳලා. ලයිව් ක්ලාස් එකේ ඉන්න නම් ඔයගොල්ලෝ WhatsApp group එකට join වෙලා තියෙනවා. ඒ WhatsApp group එකේ ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා පොඩි detail එකක් පුතේ විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. රයිට්? වීඩියෝස් බලන පිළිවෙල. තේරුණාද? එතකොට ඒකට WhatsApp group එකට ඉස්සලා join වෙන්න ඊට පස්සේ වීඩියෝස් බලන පිළිවෙල ඔයගොල්ලන්ට විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක register වෙන්න. එතකොට ක්ලාස් එකේ අද ඉන්න බැරි වෙච්ච දවසක් ඉන්න බැරි වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳන් ඒක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි? ඒක මිස්යූස් කරන්න එපා. පන්තියට එන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවක එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් බැරි වුණා. හරිද? ඔප්ෂන්ස් තුනක් දීලා තියෙනවා එන්න. රයිට්? මේක කොහෙවත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට මේ chance එක. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ එදා ලයිව් ක්ලාස් එකේ ඉන්නත් බැරි වුණා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකෙත් නැහැ. ලයිව් ක්ලාස් එකෙත් ඉන්න බැරි වුණා. ඒ සතිය ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. කරනවාද? එතකොට දැන් ගිය සතියේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා group එකේ. එතකොට පන්තියට එන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරනවාද ඔන්ලයින් ඉන්නත් බැරි වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට පන්තියට ඊළඟ දවසේ එන්න කලින් වීඩියෝ එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩ ගහ ගන්න නම් එපා පුතේ. කරනවාද? මාසයක් විතර ගිහිල්ලා සර් අර වීඩියෝ එක කියන්න එපා. එහෙම දෙන්න බෑ. දෙන්න බෑ කියනම ගන්න බෑ. හොයා ගන්න බෑ. ගොඩාක් එකතු වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට ඒ හින්දා ඒ සතිය ඇතුළත ඒක විසඳ ගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කොයිම විදියකින්වත් පුතේ ලෙසන් එක මිස් වෙන්න විදියක් නැහැ. ලෙසන් එක මිස් වෙන්න විදියක් නැහැ. තේරුණාද? එහෙම මිස් වුණා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙලා නැහැ. එහෙනම් දැන් අද තොරතුරු දීලා නැති අය ෆෝම් එක දීලා තියෙන අය ඒක ෆිල් කරලා දීලා යන්න යනකොට අර ක්ලාස් එක බලන්න යන අංකලට දෙන්න. තේරුණාද? ෆෝම් එක දීලා යන්න. ඊළඟ රෙජිස්ටර් වෙන්න මේ ඔන්ලයින් බලන්න කොහොමද කියන එක වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒකටත් රෙජිස්ටර් වෙන්න. රයිට්? ඒකල ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩම මග අර ගන්න නැතුව යන්න ගමන්. රයිට්? ඒක නෝට්ස් එකත් එක්ක ලියා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා හරි. තේරුණාද? හා. ඔය වැඩ ටික කරගන්න. රයිට්? හා. නෝට් එක ලියා ගන්න. එතකොට ලබන සතිය ඔයගලන්ට ලබන සතිය ඔයගලන්ට පුතේ ඔව්
next week එකේ Wednesday ඔයගලන්ට class එක නිවාඩු. අහගන්න. හරියට අහගන්න ඈ. ඊළඟ සතිය නිවාඩු. ඊට පස්සේ ඊළඟට සති දෙකක් ආයි තියෙනවා. right? එතකොට අපි ලබන සතිය ඇරලා ඊළඟ පස්සේ සතිය තමයි හම්බෙන්නේ. එහෙනම් ලබන සතිය අවුරුද්දත් එක්ක නිවාඩු. right? තව දවස් දෙකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. පන්තිය. ගැටලුවක් නැහැ. හරි? ඒ එකක්. right? එතකොට ලබන සතිය නිවාඩු ඊට පස්සේ සතිය තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට ක්ලාස් එක මම පටන් ගන්න වෙලාව 2යි කාලා 2:00මාර කරනවා. මේ එන්න ප්‍රමාද වෙනවා සමහර ඒ හින්දා. හැබැයි 2:00මාරෙන් ප්‍රමාද වෙන්න එපා. හරිද? ප්‍රමාද වුණා කියලා ආපහු යන්න එපා. එහෙම නොත් එන්න. නමුත් 2:00මාර වෙද්දි මම ඉන්නවා. පන්තිය පටන් ගන්නවා මම up to 5:30 I will right conduct the class. 2:30 up to 5:30. මේ අලුත් දරු තිනින්ද පණිටි කියාගෙන යන්නේ 2:30 5:30 පන්තිය යන්නේ. And another right important message that is later I will take this class to the Saturday. තව මාස කිහිපයක් යනකොට මේක මම Saturday වලට ගන්නවා. fixed time එකට. හරිද 25 ළමයි ඉන්න තැනට ගන්නවා 25 අය තමයි දැන් උදේ ඉන්නේ සෙනසුරාදා තේරුණාද? ඒතර සෙනසුරාදා උදේට ගන්නවා පන්තිය. ඒක තමයි fixed time එක 7:30 up to 12. හරි? එතකොට පුතේ පන්තිය අය 4:00මාරක පන්තියක්. ඒතර පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. හරි? එතන මේක තමයි මේන් ක්ලාස් එක ඔයගොල්ලන්ගේ. හරි දැනට අපි පැය 3 පන්තිය යන්නේ. right? ඔය පැය 4:00මාරත් මදි වෙනවා ඉදිරියේදී ඈ. ඒතොර එක්ස්ට්‍රා පන්තියමත් දාන්න වෙනවා. right? ඒවා ඒ කාලෙ වෙද්දි ගැටලුවක් නැහැ. ඒතොර මම එක එක්ස්ට්‍රා පන්තියක් දාද්දී ඔයගොල්ලෝ කියනවා තව පන්තියක් දාමු කියලා. ඒ මත්තමට එනවා. හරි? ඒ ටික මතක තියාගන්න. right? Formation of positive rays can be explained by following. right? මේ diagram එක ගන්න පුතේ. Draw this diagram. Now I will take the perforated cathode like this way. Perforated cathode. Like this way. This is the perforated cathode. Right? Then the cathode rays, right? Cathode rays pass into this side. Cathode rays. Then when cathode rays pass like that way, the say the hydrogen, right? Hydrogen atom hit with that one. When hit with that one, produce H plus and the electrons. H plus and the electrons. Now releasing electrons also accelerate to this side. Anode is here. Electrons mean again a cathode ray particle like that way, like this. And the main electrons those also accelerate to the same direction. But the forming positive ion start to move to the opposite direction. Right? මේ පැත්තට එනවා. Hydrogen H plus I will mark here. Right? Then that one passes this side. Move through this sun. You get that idea, that is enough. Like that H plus, another one. Right? Another one. That is how the positive rays produce. Electrons releasing, they are also accelerate to this side.
And this is the perforated cathode. Perforated cathode. Right? Harida. Collect the note. Collect the note. When cathode rays pass through the these are the positive rays, right? This. When cathode rays pass through the residual gas, gas particles ionize. Gas particles ionize to produce positive ions. Ionize to produce positive ions. Examples. If the residual gas is hydrogen, then it produces positive ions as put a semicolon there. H2 gas into 2H gas. H gas. Remove electron H plus gas. Like this. Next line. If helium is the residual gas, molecule atomize, then atom release the electron, right? Earlier. Next line, right? If helium is the residual gas. Helium is the residual gas. Wege වැඩිද කියවනවා? නෑනේ? Helium into helium plus and electron. Then write. Forming positive ions as above. Start to accelerate. Forming positive ions as above. Start to accelerate to the direction of negatively charged plate. Within a bracket, write cathode. Negatively charged plate within a bracket cathode. Close bracket. Pass through the halls of the cathode. Halls of the cathode.
and are known as the positive rays. Positive rays. Next line. Later, Thomson did further experiments. Later, Thomson did further experiments to discover the properties of canal rays. Discover the properties of canal rays. Within a bracket, positive rays. Positive rays. Okay. So next day we can start with that one. Right? Properties of positive rays. ඔතනින් එහාට ටික ඔයගලන්ට සිද්ධාන්ත හම්බ වෙනවා. දැන් ඉතිහාසය ඉවරයි ඔතනින්. හරි? එතකොට මතක තියාගන්න පුතේ ඔයගලන්ට අර කියපු පණිවිඩය ටික ලබන සතිය ඔයගලන්ට නිමාඩු ඊළඟ සතියේ සාමාන්‍ය පරිදි පන්තිය තියෙනවා 2:30. හරි? හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි යන්න පුතේ.